page 87 صفحة 87 task 2 التمرين الثاني I tick أضع علامة صح أو صحيح I tick the appropriate box الخانة الملائمة أو المناسبة box بمعنى الخانة and I correct وأصحح the false answer الجواب الخطأ. في هذا التمرين نقرأ العبارات التالية ونضع علامة صح في خانة صحيح true أو false خطأ، وذلك بالاعتماد على النص الذي قرأناه في الصفحة 85. Margaret gets up at 6:30. Margaret gets up at 6:30. تستيقظ مارغريت على الساعة 6:30. بالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تستيقظ على الساعة 7:30. إذن هذا الجواب خطأ. I tick the box false. أضع العلامة في خانة false. I correct the false answer. أصحح الجواب الخطأ. Margaret gets up at 7:30. Margaret gets up at 7:30. تستيقظ مارغريت على الساعة 7:30. School begins at 8 o'clock. School begins at 8 o'clock. تبدأ المدرسة على الساعة 8 تماما. وبالعودة إلى النص في الصفحة رقم 85 نجد أن المدرسة تبدأ على الساعة 9 تماما. إذن نضع العلامة في الخانة الثانية false. نصحح الخطأ نقول School begins at 9 o'clock. School begins at 9 o'clock. تبدأ المدرسة على الساعة 9 تماما. Margaret enjoys playing with her friends. Margaret enjoy بمعنى يستمتع. Playing with her friends. تستمتع مارغريت باللعب مع أصدقائها. وبالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تدردش مع أصدقائها. إذن نضع العلامة في الخانة الثانية false خطأ ونصحح Margaret enjoys chatting with her friends. تستمتع مارغريت بالدردشة مع أصدقائها. Margaret enjoys chatting with her friends. Margaret has lunch at 12 o'clock. تتناول مارغريت الغداء على الساعة 12 تماما. وبالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تتناول الغداء على الساعة 12:15.
في هذه الحالة نضع العلامة في الخانة الثانية false ونصحح Margaret has lunch at 12:15. تتناول مارغريت الغداء على الساعة 12:15. Margaret has lunch at 12:15. Margaret has internet at home. Margaret has internet at home. بمعنى أن مارغريت لديها الإنترنت في البيت. وبالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تنجز واجبها المنزلي على الموقع الإلكتروني للمدرسة. I do my homework on the school's website. إذن هذا الجواب صحيح، ونضع العلامة في الخانة الأولى true. Margaret drinks coffee when she goes home. تشرب مارغريت القهوة لما تعود إلى البيت. Margaret drinks coffee when she goes home. بالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تتناول الشاي لما تعود إلى البيت. إذن نضع العلامة في الخانة الثانية false ونصحح Margaret drinks tea when she goes home. Margaret drinks tea. تتناول مارغريت الشاي when she goes home عندما تعود إلى البيت. الجملة الأخيرة Margaret goes to bed at 10 p.m. تذهب مارغريت إلى السرير على الساعة 10 مساء. Margaret goes to bed at 10 p.m. بالعودة إلى النص نجد أن مارغريت تذهب إلى سريرها على الساعة 9 مساء. إذن نضع العلامة في الخانة الثانية false ونصحح Margaret goes to bed at 9 p.m. Margaret goes to bed. تذهب مارغريت إلى السرير at 9 p.m.